সালাম স্যার, কেমন আছেন স্যার? ভালো ভালো। কেমন? আমি ফারুক স্যার। হ্যাঁ স্যার, আপনি ভালো আছেন? কলিদা কোথায়? এখনো বোধহয় জয়েন করে নাই স্যার। আমরা তো You see the picture where that is the severely medial displaced navicular bone, and wedge-shaped navicular is this. It is the it is the wedge-shaped talus, and it is the medially, that is adapted calcaneum, and it is the also the figure in sawbone in 3 dimension. You see here, and the pathology is important thing is the pathology of the soft tissue. In the clubfoot, there appears to be excessive pull of tibialis posterior, which is abated by the gastrocolius and long toe flexors. These muscles are smaller in size and shorter than normal foot. In the distal end of the gastrocolius, there is increased connective tissue rich in collagen, which tends to spread into the tendo Achilles and the deep fascia. The ligaments of the posterior and medial aspect of the ankle and the tarsal joints are very thick and taut. The tendon of the tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus are medially displaced. Contracture is seen in posterior ankle capsule, subtalar capsule, talonavicular joint capsule, calcaneocubar joint capsule. Plantar fascia contracture is seen, which is responsible for cavus deformity. Vascular changes, this is also hypothesis, but hypoplasia or absence of dorsalis pedis and anteriotibial artery may be present. Most common cause of CTEV is idiopathic. Today our discussion is idiopathic. It is detected by ultrasonogram by the 16 weeks of gestation. Combination of genetic and environmental factors are involved. We know that there are many theories, though they are not established, but it is said in many books. The possible theories of idiopathic clubfoot: genetic factor. Some genes are involved in lower limb, and if there is genetic problem, lower limb may go to the clubfoot. Arrested fetal development. Intrauterine molding is very important. Molding can cause equinovarus position, but this is easily correctable and occurs late in pregnancy. Musculo-ligamentous fibrosis is very important. Here, Ponseti found considerable increase in collagen fibers and fibroblastic cells in the ligaments and tendons of clubfoot. They are considered to be primary defect, cartilaginous and bony changes being secondary. And the vascular hypothesis, primary germ cell defect, hereditary, these are also the hypothesis. It is important that neurological disorders and associated disease may be with the idiopathic clubfoot, but most of the time, atypical clubfoot is associated with the disease. And these are the myelomalingocele, spina bifida, arthrogryposis, dystrophic dysplasia, stator dysplasia, Freeman's syndrome, Mobius syndrome, etc. There are some effect on the environment over the clubfoot. Risks of clubfoot with heavy maternal smoking, 16.16%, and risks of clubfoot with maternal diabetes is 0.24%. Sometimes question arises, do clubfoot run in families? Yes. Risk of clubfoot is in future pregnancy 1% in first degree relative. In either father or mother has clubfoot, there is a 3 to 4% chance that the offspring will also be affected. If both parents have clubfoot, there is a 30% chance that the offspring will also be affected. And the classification, there are many classifications, but we divide it into 2 parts. This is congenital and acquired clubfoot. In congenital, it is idiopathic and non-idiopathic clubfoot that may be by teratogenic, neurogenic, genetic syndrome, and myopathies. But in case
acquired clubfoot, it is secondary to neurogenic causes and vascular. It is not associated with the idiopathic clubfoot. It may happen by poliomyelitis, meningitis, sciatic nerve damage, arthrogryposis, Walkman ischemic paralysis. But this classification commonly we use, there is typical clubfoot, positional clubfoot, atypical clubfoot, and syndromic. The typical clubfoot, medial and posterior structure are tight, found in 90% cases, and respond well to compensated treatment. Positional clubfoot, that is overcrowding in the uterus, it is 1 to 2 plaster is enough. And atypical clubfoot, plantar and posterior structure are tight. In typical clubfoot is medial and posterior structure, but in atypical, mainly plantar and posterior structure are tight. More plaster is needed and need early tenotomy. And one is the syndromic clubfoot that is difficult to treat and often needs surgery. Results are not so good regardless of treatment, associated with arthrogryposis, spina bifida, tibial hemimelia or tibial deficiency, myelodysplasia, etc. At first, we have to go the clinical examination. We have to examine the deformity first, and then to exclude the congenital anomaly that I have explained, that is spina bifida, myelomeningocele, cleft plate, and so and so. Investigations. Idiopathic clubfoot is completely a clinical diagnosis. No investigation is mandatory, but we may do the following investigations: plain X-ray, CT scan, or MRI. Plain X-ray we can do to differentiate the clubfoot by the other deformities like skew foot, like metatarsus adductors, and so and so. And this is the talocalcaneal angle. Normally, AP view or dorso-posterior view is 25 to 40 degree, and lateral view it is 25 to 50 degree. But in case of clubfoot, it is decreased and it is below the 25 degrees. Clubfoot scoring is very important. Pirani score and diagonal score. It is useful to use the scoring system and document the results every time the feed before the treatment, during the correction phase, and later checkup. Pirani clubfoot score is commonly used in Bangladesh and in the whole world because measure and record deformity, good validity, good reliability, 6 components of severity. Each score is 0, 0.5 or 1. 1 means severe and 0 means normal. Midfoot contracture score, these are 3 denominators. There is a medial crease, curved lateral border, and lateral head of the talus. At first, medial crease, if in the medial crease there is deep single crease, it is number 1. 1 to deep crease is like this, deep crease, that is 0.5, and there is no crease or faint crease, it is 1. In case of curved lateral border, if we place a ruler lateral side of the foot, if curved from the calcaneocuboid joint, then it is 1. If it is from the curve from the metatarsal level, it is 0.5, and it is not curved, that is 0. Like this, talar head coverage. If we abducted the navicular bone, and if it not covered the talar head, that is we call is 1, and partially if cover is 0.5, and full cover it is 0. And hindfoot contracture score, each has also 3 denominators. There is posterior crease, there is a posterior crease, empty heel, and rigid equinus. And posterior crease, if there is a deep crease in the posterior part, one single deep crease, it is 1. If there is 1 or 2 crease, it is 0.5, and if there is faint crease, that is 0. And rigid equinus, if we extend the knee and we dorsiflex the heel slowly, then if dorsiflexion below neutral, it is 1. If it is neutral, that is 0.5, and if it is from neutral to another 15 degree, it is 0. And empty heel, it is important because empty heel, we extend the heel, and if not touches the calcaneus, it is 1, and if deeply palpable, it is 0.5, and if it is easily palpable, then it is 0. And the severity score, 0 to 3 is midfoot contracture score, hindfoot contracture is 0 to 3,
Total score, if its summation, is 6. Total score is ranging from 0, no deformity, and 6 is severe deformity. The advantage of the pyramid score is allows the evolution of the foot at the onset, during treatment, at follow-up, assess mid-foot versus hind-foot correction. Parents can see and understand the improvement, inform timing of tenotomy, identifies early recurrences of the deformity. In clubfoot deformity, we just use the assessment sheet. Here we enter everything, that is ID of the patient's names, clinic name, patient's age, delivery history, and everything. The parent's history and the clubfoot treatment record sheet, that is date, weekly basis, the first week, second week, third week, and the side, there is a right or left. And at first we assess the hind foot score, contracture score, that is posterior crease. If it is 1, we put it 1 here. If empty heel, it is 0.5, we place it there 0.5. If rigid equinus is 1, we place it 1, and then total summation. Like these mid-foot scoring systems, we do it, and here every point is noted. Mid-foot, that is medial crease, lateral head of the talus, curved lateral border, everything we examine and point here, and then summation. And every week, that is second week, third week, fourth week, and gradually the number is decreasing. Treatment. The goal of treatment is to reduce or eliminate this deformity so that patient has a functional, pain-free, pain-to-get foot with good mobility and does not need to wear modified shoes. And sometimes question arise, when will start our treatment? The answer is that is as soon as possible after birth. Treatment modalities. In case of non-idiopathic clubfoot, there is many times no need surgery, but non-operative treatments, newer Ponseti method, French physiotherapy technique, and traditional kite methods, we did it earlier. And the operative, if it is neglected or non-idiopathic causes, we can do PMR, osteotomies, Elizarov jaws, very important, tendo-Achilles lengthening, and triple arthrodesis. And this is a kite methods. It is completely obsolete now. But why obsolete? Research article, observational study by Rizzi, Jolton, and so. Kites versus Ponseti method in the treatment of 235 feet with idiopathic clubfoot, results is Kites method aims to gradually correct each deformity to move on to the correcting the next deformity. The previous one must be completely corrected, whereas in the Ponseti method, it aims to correct defining deformities in the same sitting. That is, equinus is corrected lastly by periodic manipulations, followed by femorocarpopedal immobilization. And in kite method, we forcefully obstruct the calcaneocubar joint, and also we forcefully invert the calcaneus, and it is a very wrong procedure. Why newer Ponseti method? It is very specific. Treatment protocol of manipulation, casting, tenotomy, and bracing, gold standard treatment. Ponseti technique is more effective, faster, less cast, better ankle movement, less need for surgery. Dr. Sir Ponsilio figures is there, 1914, and he died 2009. We salute him. How do you know the Ponseti technique works? Hargenberg's is, you everything know his name. He studied initial 27%, matched 27% traditional kite method. Ponseti group need further surgery only 3%, but traditional techniques need further surgery for 94%. And I want to say something about the Ponseti. Sir Ignacio Ponseti can be credited with the developing comprehensive technique for treating congenital clubfoot in 1940s. One of the major principles of this technique is the concept that the tissues of a newborn's foot, including tendons, ligament, joint capsule, and certain bones, will yield to gentle manipulation and casting of the feet at weekly intervals. This technique is based upon Ponseti's 60 years experiences with a wide variety of treatment being applied at that time, and his observations in the clinic and operating room. Dr. Ponseti began employing this technique in 1948 at the University of Iowa. Principle of Ponseti method. Cavus is corrected by supinating the forefoot to align with the hind foot, and adduction corrected by abducting the foot around the talus with the foot in the slight supination.
Hindfoot varus will be corrected spontaneously when the entire foot is fully abducted around the talus via kinematic coupling. It is very important. Finally, equinus is corrected by dorsiflexing the foot, which is facilitated by percutaneous sternotomy later on. Well-molded plaster cast is very important and applied after this manipulation, and it consists of two phases, corrective phase and maintenance phase. It has four components. Manipulation. At first, we have to do the manipulation first, then casting and molding. Not forget about the molding. Percutaneous sternotomy if needed later on, and last of bracing is very important. Ponseti method in correction phase, specific manipulation and casting and molding, Achilles tendon sternotomy, and maintenance phase, we use bracing 23 hours per day for 3 months. Sleep or nap time bracing until 4 or 5 years of age. Ponseti method correction phase, the initial manipulation for 1 to 2 minutes, plaster cast application 5 or 7 times for correction of cavus, adductors, varus, and corrective equinus. At first, we have to correct the cavus, never touch the heel. Must remember, note partial correction of the equinus occurs naturally with the abduction. Residual equinus if present, correction by percutaneous sternotomy. Apply below knee cast first and mold, then complete to groin. And the serial, that is at first you see that is club foot, and gradually correction, percutaneous sternotomy done, and this is the last of the figure of the plaster. Cavus with fast correction. How we correct the cavus? Manipulation at first you have to do, and it is 1 to 2 minutes. And important is to locate the talar head and give pressure over the talar head. Elevate first metatarsal and maintain the supination of the foot. Don't do it by pronation. It is very harmful. Always maintain supination in all the procedures. And then apply cotton wool and plaster for the first week. Molding cast. Appearance after first cast is this. This is done by me. Adduction of varus correction. We need second or fifth cast, weekly basis, or 7 cast. Weekly manipulation. Always locate talar head. Don't forget to press over the talar head. And this is the figure of the second cast. Apply cotton wool and plaster for the first week. Molding cast, appearance after second cast. Note that heel varus correction, don't touch the heel to evert the heel. It is very important. And the gradual correction, I have shown it already. You just see. Equinus correction. Equinus gradually corrected in each cast. There is second and further cast because calcaneus is abducted under the talus. I repeat it, calcaneus is abducted under the talus, then some dorsiflexion is achieved. Percutaneous sternotomy of the tendon Achilles is later we did. And important thing, I just want to explain analysis of the mechanical properties of the Ponseti method. Everybody you should know. And it's a review article. And Murtuza Khadum and so on, so they did it. And it's very important, I think. During multiple manipulation and casting cycle, the tendons of the ligaments on the medial and posterior aspect of the foot and ankle, which are identified as rate limiting tissues, usually undergo weekly sequential stasis. Weekly sequential stasis with a plaster of Paris cast applied after the stress to maintain the length gain. How it is achieved? Initially, the collagen creams, which allows stretching, are stretched out, and an increasing number of collagen fibers and fibrils become aligned to the loading axis. If we give the further strain, that is second cast, strain brings the tissue into linear region. The stress-strain response mainly comes from the elongation of the aligned fiber and fur. And if we give the further strain, induces plastic deformation of the interfibrillar and intrafibrillar sliding consequently. The tissue do not return to the original length and structure. And you see here the picture, this graph, stress and multiple strain. আমরা ছোট ছোট করে প্লাস্টার দিতে হবে। যদি আমরা প্রথমেই বড় ধরনের স্ট্রেস দেই তাহলে failure of the tissue হবে। অর্থাৎ we must have to avoid. That is, first we can give the more stress at the first time, small stress and small strain, and gradually it is corrected and corrected. Why? When is the foot is ready for sternotomy? It is important thing. Its indication is needed in all babies unless dorsiflexion is possible to over 15 degree. And 3 signs that the foot is ready to sternotomy. One is lateral head of the talus must be fully reduced
and that is midfoot scoring system is 0. Maximal abduction over 50 degree and heel in neutral and valgus. Then we can do the tenotomy, except we can't do it. And 90% will require tenotomy. Instruments, you know, already you know that is antiseptic and scalpel blade 15 or 11 size, local anesthetic, soft roll, plaster of Paris, and so on. So, but must remember that before tenotomy, the medial structures, that is, I noticed artery, vein, and nerves in the medial side, tibialis posterior, flexor digitorum longus, and flexor hallucis longus medial side. So, when tenotomy, after infiltrate local anesthetic agent, the scalpel blade is placed parallel to the tendo Achilles, introduced towards the anterior part of the tendon from the medial side. From the medial side, then turn the sharp end of the blade posterior to the tendon. When tendon is severed, ankle will be dorsiflexed and pop of a snap sound. That is first time, and second time, that is tightly hold, it is for dorsiflexed, and after pop and sound, done tenotomy, it is fully dorsiflexed. It's another figure, that is tenotomy. The same figures giving the local agent and local anesthetic agent, and the blade is like hold this manner. Needle tenotomy. We started needle tenotomy in different sites in Bangladesh, and it is, I think, below the 1 year of age, it is, we can do it because it causes less bleeding, less scar, and there is no less chance of avoiding the vascular structure medial side. And the final cast is like this, is frontal side, and from the above, 50 to 70% abduction, maximum dorsiflexion 15 degrees. Cast here we give for 3 weeks, then fit for the brace. And I shall show you the. In 3-day-old baby with bilateral congenital. It is done by Ponseti in his own hand. Ponseti by his own hands. It is applied tightly over the foot and lightly over the calf. The correction is maintained while the cotton is applied. The plaster bandage is applied over my fingers to prevent crowding the baby's toes. The plaster is well molded. My thumb changes position often to prevent pressure source over the head of the tailors. Molding is very important thing. The heel is well molded. The cast is extended to the upper thigh. The first cast maintain the feet in supination and equinus. First cast, maintain supination. Look at the 5 days tailor head. later, the cast are removed. The feet are manipulated again. It is second New plaster. That plaster is cast are applied. The forefoot in supination is abducted to the neutral position. The correction is maintained while the cotton is applied. The foot and heel are well molded. The plaster cast is extended to the thigh.
completed second plaster cast maintained the feet in equinus, in supination, and in minimal adduction. The plaster over the toes is trimmed off. The heel varus is improved. Casts are removed. All the components of the clubfoot deformity are corrected, except for the equine. The heel cords are tight. Under the skin anesthesia, the heel cords are severed subcutaneously to correct the equine. New plaster casts are applied, holding the feet in 70 degrees of abduction and 15 degrees of dorsiflexion. The 3 weeks later, the feet casts are removed. The feet are well corrected. The abductional process is worn for 3 months. At 4 months of age, the feet are fully. Graham started to walk at 10 months of age. Now, it comprises everything, I think. And the last is the maintenance. That is the maintenance phase. We need brace here. It's a very important thing. A foot abduction brace consisting of shoes mounted to a bar in a position of 70 degrees abduction and 15 degrees dorsiflexion, with a distance between the shoes is about 1 inch wide than infant's shoulder, is used after removal of the cast. For the first 3 months, the brace is worn for 23 hours, 1 hour for rest and cleaning and exercise. After 3 months, the brace is used for 21 to 16 hours each day, night and naps brace for next 4 to 5 years. Then physiotherapy to stress tendinochilus and connective tissue of medial aspect of the foot. Normal activity and footwork during daytime. Results of Ponseti method. A study from Iowa, that is 2004, describes the short-term results of the more recent series of 256 feet. Correction obtained in 98% with one of the 7 casts. 2.5% require extensive corrective surgery. Percutaneous sternotomy in 90%. The mean angle of dorsiflexion 20 degrees, 0 to 15 degrees. Minor cast complications in 8% and rate of relapse is 10%. And this is the foot abduction brace. It is now very available in Bangladesh and produced in the Jashore, that is Bangla brace. This is you see that is the Bangla brace, very cheap. But in America or another countries, very costly, very, very costly. The brace. Mother is happy, child is happy. Counseling of the parents is the important thing. The difficult part of the treatment is maintenance of the bracing protocol. The patients reported that initial 2 to 3 days were the critical period, during which patients were restless and tried to remove the brace. After that, the patients were adjusted with the spring. এবং বাবা মাকে ধৈর্য ধরতে হবে। বাবা মা অনেক সময় অস্থির হয়ে যায় এই সময়, তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে কোনোভাবেই যেন এই কাজটা না খোলে এবং যদি কোনো অসুবিধা হয় চিকিৎসকের সাথে শরণাপন্ন হওয়ার জন্য। And the first follow-up 15 days, fitting the brace for the first time at every 3 to 4 months for up to 3 years, and every 6 months for up to 5 years, and every year for up to 8 to 10 years. And there is a follow-up form. We must follow the follow-up form. We fulfill. That is everything is written here: patient ID, patient name, brace key, obosthatar, Pirani score. What was the Pirani score? Compliance. What is the problem? What action we have taken, and what is the size of the and last doctor's signature. That is very tabulated form, and we have to maintain this. Advantage: very easy technique, less duration of treatment, relatively inexpensive, surgery can be avoided, less chance of recurrence, high percent of optimal results. Conclusion: as clubfoot is a completely curable condition, we can reduce the morbidity by increasing awareness, starting treatment earlier, and proper monitoring of the patient.
The method is simple, effective, minimally invasive, inexpensive, ideally suited for all countries, all culture, all race, all ethnic groups, and usually performed at outpatient department. Siam's 10,000 foot. I did it in Khulna Medical College Hospital. Siam's foot. Siam's foot. And Siam's foot. Shumi. You just see gradually this is photograph, this photograph, this photograph, Shumi, and last of all, the figure of the Shumi. She's well corrected. And the Jamila first time, and run free Jamila. Run free Tamim. This is the foot of the Tamim. All parents are happy. And the key message is, last of all, is the clubfoot is a common condition that can cause severe disability and the burden of the society. Disability caused by clubfoot is preventable using the policy taking of treatment. Ctev can be used. Ctev, Cavas, adductors, varus, and equinus used to identify the deformities of clubfoot and treat accordingly. Assess first, plan, and treatment. Cover the talus before tenotomy. In most cases, tenotomy is needed. And the foot abduction brace use is a very essential part of the conservative treatment. And thank you everybody for patience hearing. Dr. Mehdi, thank you very much for your presentation. It was very nice, and I hope especially the junior doctors would have learned a lot from your presentation, as it is one of the very difficult situations, but everybody should be, I think, aware about its treatment. I hope everybody has enjoyed a lot. So there are some questions, and I hope we will have a very lively discussion with permission of the chairman. Can I ask you the questions? There is a question from Dr. Kausar Mahmood. He asked, which deformity is more in acquired clubfoot and which deformity is more in congenital clubfoot? Today we're discussing, at first I told that today we're discussing about the idiopathic Ponseti by Ponseti method, but question arises from this side. The question is congenital, that is idiopathic clubfoot. And idiopathic clubfoot, I discussed it, that is deformity from four sides, and discussed, and in case of other deformity, that is in case of syndromic foot or atypical foot, there different type of presentation may appear. Sometimes plantar and posterior contracture may be more. Sometimes if it is associated with a neurological disorder, it is very difficult to treat. So today our discussion point is idiopathic clubfoot. Okay. There is a question from Professor Shamal Debnat. He asked, Ponseti usually corrects 78% of deformed feet. What are the steps of management for those of 22% cases? No, it is previously it was said that is 78%, but I have shown from the literature and many literature it is said that it is corrected most of the time, and it is not 78% now. It is now over the 98. It is now said that it's 98%. It is true, and it is said in different literature and also in many books. And here the system, that is Ponseti method, is like this. Sometimes it needed more plaster, nothing more than that. Okay. There is a question from Major
Iqbal Hussain. He says, which is the last age limit for the club foot management by Ponseti techniques? This is a nice question. Thank you for this. If we can do it below the 2 years, the result is very good. But after 2 years, sometimes it needs many cast. But we can do club foot treatment in this Ponseti method. We can do it. Our teacher, Professor Pirani, came to Nito and he arranged a master trainer here, and I am also present there, and he shown at that time that if it is not treated before the 6 or 7 years of age, you can do the Ponseti method. May be corrected by this, or if it is not corrected, it may help for the next surgery if it is needed. Yes, next question. Yes, sir. There is a question from Dr. Ashmi Anindo. I hope I have pronounced correctly. He asked, what is the cause of club foot in fetus and what are the other types of club foot? I think this is Already discussed. Yes, and there is another question. He asked, would you please let us know about the name of the other club foot braces rather than Dennis Brown splint? Steinbeck abduction, and mostly previously it was used by this name, but we should not remember, we must remember that food abduction brace now, and it is very cheap, so we can use it. Food Stephen abduction brace is very costly, so we cannot use it in Bangladesh. Good. Dr. Malay Kumar asks you the question, in Ponseti technique, stretching is the procedure. What is the histopathological observation? Its histopathological observation is that there is a biology of the soft tissue, that is fibrillar, that is collagen tissue. It is in case of club foot under microscope that if we see the collagen, there is a wavy manner collagen. It is called the cream, and this cream is only present in the club foot, and it is very helpful for the stretching. Otherwise, if this cream, that is wavy collagen, is not present, it is very difficult. And in club foot, it is present, and so that in idiopathic club foot, we can just stress and strain if we give, and we can correct it. Good. Professor Saeed Ahmed is asking why kite method was abandoned finally. Finally abandoned. I already, when I presented my case, I addressed at that time that in kite method, he thought at that time that every deformity should be corrected by each procedure, not overall at the same time. But Ponseti shows that by kinematic coupling. What is kinematic coupling? It is the tarsal bone. Tarsal bone is 7 bones here and has a very complex structure. It is possible to have only one movement between 2 of their bones. One initial movement is followed by a chain reaction and causes couple movement of the other bones. It is one thing. And in case of Kite's method, calcaneus is tried to evert it without abduction of the calcaneus. It is the wrong procedure, and they try to pronation of the foot. So over the 90% cases it needs surgery. That's why it is completely obsolete. I hope he is satisfied. Sir, you want to say anything? Professor Koidi? Please unmute yourself if you want to say anything. Sir. Sir, shona jay na sir. Sir, unmute koren sir. Sir, unmute koren sir.
এখন শোনা যাচ্ছে? Sir, sir, Yes, শোনা sir. যাচ্ছে? Please. হ্যাঁ, এখন শোনা যায়? জি স্যার। Ji, sir. আচ্ছা, Ji, sir. আচ্ছা, yes, the answer is well answered. He has presented this club foot maneuver very well, I think. Are there any questions more? No questions. There are more questions, sir. Yes, then ask Yes, the sir. other questions. Yes, sir. Dr. Tafhim Ehsan Kabir asked, what is the indication or when to do PMR in idiopathic club foot? PMR, I think I told that when idiopathic club foot responsive method, when it failed and relapse, and if after relapsing, if we give the another plasters, and if we cannot correct it, and not in idiopathic but in syndromic or in atypical cases, sometimes it needed PMR. And when patient came to you after the neglected time, that is, if you say that sometimes it said in some books after 2 years neglected time is started, sometimes it said that after 6 or 7 years, if patient came to you, you can start first by Ponsity, not ignoring Ponsity method. Start with Ponsity method and it may helpful. And after giving more and more plaster, when all components is not corrected, then you can do the PMR or Elizarov methods or other many things. Yes, Yes. go to the next question. Professor Debashish Bishas asked, what will be the protocol of clubfoot treatment when complicated with cerebral palsy? Another question, management of iatrogenic rocker bottom foot during correction of the CTEV. Dr. Parvez Shahidi sir and respected Professor Kori sir, at first when I presented my topics, I said that second topics with surgery and clubfoot, it will be the next topics. Yeah, And yes. at that topics we will discuss everything regarding surgery. This is not the today's discussion. Yeah, this is Go to right. the next Yes. question. We cannot discuss Okay. everything. What is the treatment of rigid variety of clubfoot? This is also Already not discussed. the- It is already discussed. Next. Okay, and somebody is thanking you and asking, what are the, that is Dr. Khairul Islam. What are the indication performing, oh, that is also, I think, for the next, perhaps, indication of performing surgery as the first line of treatment? No. Yeah, Dr. Robin, course student, he's, he asked that. And then Dr. Farooq Ghulam Farooq, he's asking why Achilles tenotomy infrequently is required. Infrequently required. Oh, it's a very simple thing is that when we do the abduction, that is from the second cluster to fifth or seventh cluster, by kinematic coupling, when abduction is achieved step by step, and when it is 70 degree or 50 degree over correction abduction, there achieves some, at the same time achieves some dorsiflexion, but sometimes it remains some dorsiflexion. For that reason, if we do the percutaneous tenotomy, it will be very helpful. And I think gradually the percentage of the tenotomy in the whole world is increasing. And initially it was 70%, 84%, and it is 94%. And I shown here is 90, but I know that it's a 94%. That's why for the outcome, very good outcome, if we expect, then it is needed. Go to the next question. Yes, sir. There is a comment, I think, not a question, from Dr. Sarwar Ibn Salam Romel, a leading pediatric orthopedic surgeon from Philippines, has used Ponseti method in even adult patients with good results. Yes. I already told that. Mehdi has already told it that this can be Yes, used sir. even Yeah. in older age. Yes.
Dr. Safi Zaman asking you, how would you advise parents to manage plaster from soaking of urine? I mean, the plaster. Yes, just you just tell the parents that it is very important thing, I think, because soiling is the very bad thing. So diaper, it is now in Bangladesh, the it's socio-economic condition is not so bad to buy a diaper. So you can use diaper. If they cannot buy diaper, he or she can use the that is Bangla Katha. আমাদের আমরা এটা আমরা তার দুই পায়ের মাঝখানে আমরা এটা দিয়ে রাখতে পারি যাতে এটা সয়েলিং না হয় কোনোভাবে। আর ডায়াপার কেনার জন্য আমরা অবশ্যই বাংলাদেশের আর্থসামাজিক কন্ডিশন এখন এরকম নয় যে আমরা ডায়াপার কিনবো না, এবং এইটা আজকাল খুব সচেতন, আমরা যখন রুগী আসে আমরা দেখি তার ডায়াপার নিয়েই আসি। That's right. That's right. Yeah. Dr. Monir Zaman is asking, what is the advice after tenotomy and how much dorsiflexion after tenotomy is allowed, and how long the plaster will be there maintained after tenotomy? I think Already I discussed most everything. If you heard my total lecture, I told that more than 15 degree dorsiflexion we achieve. 3 weeks after tenotomy plaster, then you can give the brace. And I think everything I discussed. I think this he has already told it. Yeah. He's already Okay. told. Dr. Sarwar Ibn Salam is again giving us some nice information. Ponseti Institute has a tenotomy rate of 80 to 90%, but it varies in many centers. Yes. It is Yes. It already discussed. Yeah. There are some few important questions, Mehdi. How do you feel that there is plaster becomes loose and it comes out and the parents come again? If that happens to in your cases, I am asking this. Yes, sir. Sometimes it happens, but it is very low percentage, very low percentage. It is during the plaster you must give up to groin and 90 degree or more than 90 degree flexion of the knee. And slippage, when the cast is slippage, you show at first the toes, and open toes behind this there is a plaster and it will slippage, that is it goes forward. And when you just check the plaster, it will just move forwards and backwards, and this is the that you can, so this is a loose plaster. Yes. Sometimes you have to change it again. Yes, sir. Sometimes you have to change it. To me, it seems that the lecture was very good, but the Ponseti plaster by yourself, doing plaster and technique, you have to learn. You see, to me, it seems that the technique is not easy. It is like an operation. You have to do many cases, then you will become perfect in molding and giving your plaster. And have you seen Mehdi any plaster sore in any case? Yes, sir. I seen many. I seen it is dorsal aspect of the foot and the groin There is a plaster sore or blister, but at that time we have to take measure by your own way. That is, you just give some antibiotics also, and just change the plaster. And sometimes you can, if there is a more sore. I got some cases that is not done by me, but from outside my hospital, and they did it. And we just 4 or 5 days we open the plaster and open the foot, and next we again start our treatment as per protocol. Yes. So that is very important. I think that's the clubfoot management. Everybody, when you are a surgeon himself should do the plaster. Don't give it to anybody. The second plaster can be done by somebody else, and then the third plaster you will do. That is the failure rate increases in our situation. So you have to do yourself. If the plastering is not that easy, I think now
any other question, Parvez Saidi? There are, Oh, sir. then, There are then, more questions. then complete the questions Yes. first. I think this is a Shall I? very the common things. Sometimes Uh, questions will be many. So go to the next questions. Okay, sir. Sir, Dr. Minhaj, some consultant wait for 14 days after the birth for manual stretching. Is it necessary? Please repeat. Now the question is, Mehdi, question is it necessary that you give the plaster just after the birth when you get it, or you can wait for some days, then you can apply plaster? What is your Yes, protocol? I think that we can wait 7 to 10 days, or you can wait if you can wait 14 days, no problem. But every day you just teach these parents You to stretch. give stretching. Very important thing is stretching, because mechanism I said, that is this the collagen cream is there, and if you stretches it will help. And delicate skin, it may be delicate skin, you cannot give the plaster day one. Very delicate skin, you can do it after 14 days or after 10 days, not a problem at all. So that's why that some of the premature babies with clubfoot, you should not give plaster immediately. You know? Yes sir. That's right. Yes sir. You can wait even a month. There No will problem. be no problem. No problem, no problem. Because the child is within a premature baby, the skin is so Delicate and thin. thin that it will give the plaster sore. And it is not necessary in Ponseti method. It is not necessary that you just after the birth. Initially, the previously teaching was that when there is delivery, breech delivery, when the one leg comes, give the plaster. That was a saying. But you should not do that. You can start even a month, but when you start the Ponseti method, do it according to the protocol. Is it okay? Yes, sir. I think 1 week should be all right, sir, for the mature 1 week, child. even 1 month you can wait. Yes, you can. Is it not, Mehdi? Yes sir, yes, yes. Full. And next question, go to the I next go for question. the next question. Yeah, so, that is from Dr. Abdul Qadir, Lieutenant Colonel Dr. Abdul Qadir. He asked, fetal stretching, by fetal stretching ultrasound, can we diagnose the idiopathic clubfoot? If yes, by fetal screening ultrasonography, can we diagnose the idiopathic clubfoot? If yes, when and how to treat? It's simple. It is in idiopathic clubfoot. You can diagnose ultrasonogram before the 16 week of gestation. That's why you understood at that time. So after birth, you can start your treatment as per protocol. It does not depend upon in the maternal uterus what was the condition, and day by day what is the improving. It's not. In It is not 16 weeks of necessary. gestation you can die. Yes, it is not necessary to treat. Yes, in the uterus. In the uterus, it's not. And it is no need to say the parents that the child has clubfoot. Yes, sir. Yes, Not sir. help. Yes, right. Then from Biplov, Dr. Biplov Mojumdar, he asked why syndromic clubfoot treatment fails frequently. What is the actual cause? Next It's question. It's a neurogenic. Neurogenic. Or it is a clubfoot is not syndromic. There is myelomangocele or spina bifida or other disease. For this cause, developed the clubfoot. Clubfoot is also a syndrome. That is, syndromic clubfoot means clubfoot is a syndrome, others are a syndrome, and in this type of spasticity is more, and sometimes neurologic spasticity. That's why it is very difficult. So it needs more and more plaster, and sometimes and very often it's needed surgery or Elizarov technique. Even if there is much recurrence even after surgery. Yes, the master is very relapse is very high. Relapse is very high. So but fortunately the idiopathic clubfoot percentage is much more.
Yes, sir. Idiopathic club foot is more than the other club foots. So other club foots we have to discuss it in separate session. Yes, There sir. are lots of issues, but I Right. think we go to the next questions. Next question. If it is Yeah. related to the idiopathic club foot, syndromic, Okay, sir. non-achieving Yeah. Okay, student. sir. Yeah, Sarwar ibn Salam, Dr. Sarwar ibn Salam, if patient has CTV and CP, CTV should be managed as Ponseti protocol. If TEV appears due to CP, usually that appears late. Management is physiotherapy, Botox, plaster, maybe surgery, Yes. whichever Yes. applicable. Yeah. These are the comments and addition. Yes. Okay. Next, go to the Okay. next question. Dr. Monwar asked, have you faced rocket bottom foot during correcting equinox? I did more and more cases since 2009 until today. I did not face any of the cases of rocker bottom fit because I do it very carefully, and I think that if you don't give pressure, over pressure, dorsiflexion, rocker bottom fit may, but I did not experience any. Okay, I go to the next question. Dr. Abu Zafar Salimullah, how would you continue FAB, foot ankle brace, after standing walking of the child up to the 4 to 5 years? Yeah, I explain. After 4 and 5 years, when children is going to school, if foot is fully corrected, it does not need any brace. When walking, arch is developed day by day. So after 4 or 5 years, school going is starting, it does not need any. Just remove it, no need. But follow up. But important thing is the follow up. Up to 12 years, 14 years is follow up must, because at any level of any time, at any level, relapse may happen. That's why follow up is very important thing. I think, may I share something, sir, here? Yeah, the question is finished? Yeah, but no, not Not yet. It's related to this issue. I think follow-up is very important, as you said. I think we might develop a protocol, especially for the first year. Some of these relapses happen and the parents may come late, and then it might become then again a case of surgery. But if they come regularly, if we develop the protocol and ask them to see you every month or every 2 months for the first year, and then after that, every 6 months, they should come to you, or every 3, 4 months, Yes, they should come to you Yes. up to the school-going age. That would be very useful. Yes. Many parents may not do that, but I think we should tell them to do that. And Yes, sir. already Mehdi has said that compliance of the brace, Sir. when the parents fail to comply with the bracing, they remove the bracing. When the child a bit cries, they remove the bracing and keep it. If they don't wear brace, then there is relapse mostly. Yes. So you must convince the parents before starting your treatment that this is the protocol, this is thing you have to do. Sometimes parents think that your 3-4 plaster they will be corrected and they can apply advice, they can wear normal shoe. They don't need any bracing, but that is not the protocol. They Sir, I can mention one thing is that আমাদের একজন ডাক্তার দম্পতি, তার বাচ্চা এরকম হয়েছিল, আমি যখন কারেকশন করে ভালো হয়ে যায় তাকে আমি বলেছিলাম ব্রেস দেওয়ার জন্য। ব্রেসের কতগুলো বাচ্চা আসছিল ব্রেস নিয়ে, সেগুলো দেখে আমার সেই ডক্টর দম্পতি খুবই হয়ে যায় যে কিভাবে এইভাবে আমার পক্ষে সম্ভব। সে এগুলো ইউজই করলো না এবং আলটিমেটলি রিল্যাপস নিয়ে আসলো এবং পরবর্তীতে তার সার্জারি লাগলো। তো এটা ডাক্তার হয়েও কিন্তু সে কাজটা করে। হ্যাঁ, এটাই বললাম আমি যে sometimes when these educated parents they don't follow the advice. হ্যাঁ, uneducated রা কিছু ভালোই ফলো করে, কিন্তু সমস্যা হয়ে যায় যে
বললাম তো, ও যেটা বললো এক্সাম্পল ডাক্তার, ভেরি ডিফিকাল্ট সামটাইম। স্যার এখানে ব্রেসের ব্যাপারে একটু বলি, সেটা হচ্ছে ব্রেস পরানোর ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আগে হিলটা, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আগে হিলটাকে আপনার ব্রেসের ভিতরে ডরসিফ্লেক্স করে বসাতে হবে। কোনোভাবেই জুতাটা এমনি পরিয়ে দেওয়া যাবে না, আগে হিলটাকে বসাতে হবে, তারপরে তার লেস বা ফিতাটাকে বাঁধতে হবে, দেন গ্রাজুয়ালি আপনার অন্য ফিতাগুলো। আপনি যদি স্যার আগে আমরা অন্য ফিতাগুলো বাঁধি নর্মালি দেই, তাহলে কিন্তু আরেকটা ফল্টি টেকনিকে চলে গেলাম, এবং এটা আমি দেখেছি। সেই কারণে এই ব্রেস পরানোর, জুতা পরানোর বিষয়টা একটু ইম্পর্টেন্ট থিং। আমি জুতাটা দিলাম আর পরলাম তা না, সেটাও প্যারেন্টকে শিখিয়ে দিতে হবে। আর ওই তোমাদের যে বাংলা ব্রেস যেটা, সেটা যেহেতু নর্থ বেঙ্গলে যত পাওয়া যায়, আমাদের ঢাকাতেও কিন্তু এখন পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ আমরা তো মাঝখানে ক্লাব ফুট নিয়ে সমস্যা হইলো, দুই অথরিটি জানো তো গ্রুপের। জি স্যার। হ্যাঁ, তাতে গিয়ে এখন ব্রেসটা যশোরে বানায় ঠিকই, কিন্তু ঢাকাতেও পাওয়া যায় না। আমাদের এইখানে ব্রেস বানাইতে গিয়ে ওই যে শোল্ডারের যে ডিস্টেন্সটা, দেখা গেল যে একদম বড় একটা লম্বা বার দিয়ে দিছে বাচ্চাকে, হয়তো 3 মাসের বাচ্চা, তার বিরাট বড় লম্বা বার দিয়ে দিছে, সেগুলো বুঝতে চায় না যে শোল্ডার থেকে সামান্য একটু বেশি দিতে হবে, 1 সেন্টিমিটার, 1 ইঞ্চ। স্যার সেলিম ভাইয়ের যে প্রশ্নটা ছিল স্যার, যে ওয়াকিং চাইল্ডে ফুট অ্যাবডাকশন বেস আমরা কেমন করে দিব? ওয়াকিং চাইল্ডে ফুট অ্যাবডাকশন ব্রেস রাত্রে দিবে, শুধু ন্যাপ টাইম, রাতে এবং ন্যাপ টাইমে। এটাই প্রটোকল ওপেন সেটি। এটার দিনের বেলা যদি তারপরেও লাগে, তাহলে ওয়াকিং মানে ডে টাইমে এফও দেওয়া যাবে, অ্যাঙ্কেল ফুট অর্থোসিস। আমি এখানে একটু ডিফার করছি, এখানে স্যার ডিফার করছি একটু। সেটা হচ্ছে এফওর ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে যদি দুইটাকে সাইমালটেনিয়াস ইউজ করা হয়, যে আমি মনে করছি আমি যদি স্যার প্রোটোকলে ঠিক থাকি, আপনি যদি ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল অনুযায়ী চালান, যদি সব ঠিক থাকে তাহলে কোনো দরকার নেই, এবং এইটা কোনো জায়গায় ইউজ হয় না। যদি ইউজ করতে হয় এফও, যদি আপনার কাছে মনে হয়, তাহলে এটা দুই রকম ইউজে দুই ধরনের প্রবলেম হয়। কারণ এফওতে আপনি মেনটেন করলাম যেরকম অ্যাবডাকশন, আমি যেরকম করে যখন ঘুমাবে ন্যাপ টাইমে, তখন যে অ্যাবডাকশন এবং ডরসিফ্লেকশন ইউজ হয়, আপনি এফওতে আবার মেনটেন করতে পারবেন না। ফলে আমি রুমেল ভাইকে অনুরোধ করি, যদি এটা আমার জানা মতে, যদি আপনার কাছে কোনো এই ধরনের ইনফরমেশন থাকে, তাহলে সেটা আমিও অ্যাডাপ্ট করতে পারি। কিন্তু আমারও মনে হয় রুমেল, আমিও মনে করি যে এএফও দিলে আমাদের প্র্যাকটিক্যালি যেটা সমস্যা হয়, যে এএফও দিলে বাপ মা মনে করে যে এএফও দিলেই তো চলবে, আর ওইটা কষ্ট করে পড়ানো দরকার কি, ওটা তো বাচ্চা পড়তে চায় না। হ্যাঁ, সেই কারণে কিন্তু আমি আবার সহজে এএফওতে যাইতে চাই না। এএফওতে গেলে প্যারেন্টসরা মনে করে আমরা তো একটা জিনিস পড়াচ্ছি, ওইটাই ভালো হবে, সুতরাং ওই অ্যাবডাকশন করে কষ্ট করে বাচ্চাকে পড়ানোর দরকারটা কি, কিন্তু দ্যাট ডাজ নট হেল্প মাচ। হ্যাঁ, যাই হোক স্যার again necessity for follow up. হ্যাঁ, আদার কোয়েশ্চেন থাকলে শেষ করো। জি স্যার, শেষ করছি। কারণ আজকেও ডক্টর সিকদার মাহফুজুর রহমান, how will you ensure that there is no impairment of vascularity after casting? It's very important thing, very good question. In every plaster when we give, that is, we must check the blanching sign to pressure over the fingers nail bed, and blanching sign you must check, and fast in every hour for 6 hours. And when patient will go to his home, ask his parents or her parents to check it for day 1, and is enough. Yes, thank you. Dr. Rafiq Nawaz Khan asking, what is the importance of above knee cast, though deformities at the ankle and foot? The question is fine. It is due to the slippage of the cast. To prevent the slippage of the cast, we just give it to the above the knee. Yes. To prevent it. Thank you. Yes, Dr. Sarwar Abdul Salam is giving a comment probably. In healthy babies, plaster may come out. We use Pobicept solution rubbed in the thigh and leg, which helps, but there is a chance of irritation also. Thank you.
There is another question from Brigadier General Mukhles. He asked, have you experienced complications like bleeding, infection after percutaneous tenotomy? Tenotomy. During tenotomy, sometimes by my hand, it's not destroying any medial side structure, that is artery vein, but sometimes bleeding from the cutaneous bleeding or some capillaries bleeding, if you put your thumb pressure over here, that is enough. And sometimes dorsum of the foot and the groin region, there is some pressure sore, and I already told that you can overcome it very easily by I already give some tips here. Next question. Go to the next. Thank question. you. Dr. Munir Zaman Shaheen. Tenotomy is an operation. So it may be dangerous. After tenotomy, compression over the tenotomy site and elevate the limb. And after confirming that there is no prominent bleeding, then give plaster and give advice to elevate the limb. It will help to stop the bleeding. Yes. This is a comment. Question. Yeah, thank you This is a very much. comment. Just a comment. That's all, sir. I have that's nothing all. in my chat box. Thank you very much for all the questioners. I think it is now who is moderating, you can unmute some of the seniors if they want to keep their comments. I think no more questions to Mehedi. Mehedi, he has answered lots of questions and he has described it everything. So any comments or any advice from the seniors? Yes. আনমিউট করে দেন সবাই, আনমিউট করে দাও। তোফাজ্জল আনমিউট করে দাও, সব স্যারকে আনমিউট করে দাও। তোফাজ্জল, সব স্যার জুনিয়র সবাইকে আনমিউট করে দাও। সবাই চাইলে আনমিউট করতে পারবে, নিজেরা আনমিউট করতে পারবে। হ্যাঁ স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল, আমি মৌলভীবাজার থেকে বলছি। কে বলেন? আমি ডাক্তার অলোক। আচ্ছা, লোকাল অ্যানেস্থেটিয়া সব জায়গায় দিতে দেখি না, কোথাও কোথাও দেওয়া হয়, কোথাও কোথাও দেওয়া হয় না। লোকাল অ্যানেস্থেটিয়া দিলে টেন্ডনটাকে পালপেট করা যায় না, একটু সমস্যা হয়। এটা কি ম্যান্ডেটরি? লোকাল অ্যানেস্থেটিয়া মেহেদি বলেন। স্যার এখানে আমার একটা অবজারভেশন আছে, এটা হচ্ছে নিউ অবজারভেশন এবং আমি এটা শেয়ার করতে চাই সবার জন্যই। আমি প্রথম দিকে যেটা অলোক বলেছেন এটা খুব 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 মানে যথার্থ। যদি লোকাল অ্যানেস্থেটিক দেওয়া যায় তবে অনেক সময় টেন্ডনটা হারিয়ে যায়, কারণ সোয়েলিং হয়, ডিফিকাল্ট। আমি যেটা করি স্যার সেটা হচ্ছে আমি প্রথম থেকে আমার বাম হাতের থাম দিয়ে বাম হাতের থাম দিয়ে ওই যে ফার্স্টে লোকেট করে রাখি টেন্ডনটাকে, আমি ওই অবস্থায় যদি লোকাল অ্যানেস্থেটিক দেই, কিন্তু আমি আমার বাম হাতের থামটাকে ছাড়ি না, আমি বাম হাতের থামকে অলওয়েজ টেন্ডনকে প্রেস করে লোকেট করে রাখি। দ্যাটস ওয়াই প্রথম দিকে আমার এই সমস্যাটা হতো। এখন দীর্ঘদিন ধরে এই লোকেট করার জন্য আমি কখনোই টেন্ডন লুজ করি, টেন্ডন হারাই না। আমি একটা অ্যাডভাইস আমার নিজের থেকে দেই যে এরকম যে একটা পজিশনে আমি যে শুরু থেকে লোকেট করতে পারি টেন্ডনটাকে, আমি ইনফিলট্রেট করব লিডোকেইন বা চেস্টোকেইন যাই দেই না কেন, কিন্তু আমি থাম লেফট হ্যান্ড, ইফ আই এম দ্য রাইট হ্যান্ডার ম্যান, আমি লেফট থাম ওভার দ্য টেন্ডোঅ্যাকিলিস, উই ক্যান নট লুজ ইট অ্যান্ড ইট উইল আইডেন্টিফাই। It's my observation. হ্যাঁ ঠিক আছে অলোক, আমার মনে হয় যে লোকাল অ্যানেস্থেটিক দিলে যদি এরকম সোয়েলিং হয়, ইউ ক্যান ওয়েট ফর ফিউ মিনিটস, হ্যাঁ অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে, কিছুটা চলে যাবে, দেন ইউ ক্যান ফিল। এখন ইমিডিয়েটলি বিটিসিটি করা কি ম্যান্ডেটরি না স্যার? বিটিসিটি করে ফেলা, বিটিসিটি করা, শুনেন, ভেরি রেয়ারলি দিস ইজ কিন্তু বিটিসিটি এত ছোট বাচ্চা, 1 মাসের বাচ্চা, 105 বছর বয়স, এত ছোট বাচ্চারে বিটিসিটি করা মানে আমরা করি না সাধারণত, কিন্তু আর এবং ছোট্ট একটা ইয়ে দিলে যে যদি হিমোফিলিয়া থাকে, হ্যাঁ, তো সেটা তো একটা সমস্যা হতেই পারে, ভেরি রেয়ার, বাট উই হ্যাভ নট এনকাউন্টার। মেহেদি কি পাইছেন নাকি কোনো কেস? আমি এখনো পাইনি,
তবে এটা একটা কোশ্চেন, একটা গুড কোশ্চেন হতেই পারে যে এটা করা। এখন এই ব্যাপারে তো স্যার ইভেন আমাদের মেইন বুক তাজডান থেকে শুরু করে অলরেডি অনেক পেপারসে আমি কোথাও জিনিসটা দেখি নাই। এটা স্যার আপনি রোমেল ভাই বা এরকম যারা মেহেদি, আমি উত্তর করি একটা অলোকদার প্রশ্নটার। একটা হলো স্যার ওই মেহেদি যেটা বলছে দ্যাট ইজ এ নাইস অপশন, নাই বা হাতে থাম দিয়ে ধরে রাখছে স্যার। আরেকটা জিনিস হচ্ছে লোকাল দেওয়ার পর একটু ওয়েট করলে আপনি যদি একটা অলোকদা যদি একটা ছোট মসকুইটো নেন এবং আপনি যদি মিডিয়াল থেকে এই অ্যান্টিরিয়র থেকে পোস্টেরিয়র দিকে আসতে থাকেন, আপনি একটা জাস্ট টেন্ডনের আগে একটা পেয়ে যাবেন, একটা গ্যাপের মতো। হ্যাঁ, এবং এই গ্যাপের এইটা হবে এন্ট্রি পয়েন্ট। এইখানে আপনি তারপরে একটা ইনসিশন দিয়ে 15 নাম্বার ব্লেড দিয়ে একটা ইনসিশন দিয়ে আপনি সেই মসকুইটো ঢুকাই দিবেন, এবং মসকুইটোটা ঢুকাই দিলে আপনি সহজেই টেন্ডনটা বুঝতে পারবেন। এবং সেই মসকুইটোর গাইডে পরে হচ্ছে মসকুইটো বের করে ওই গাইডে আপনি যদি টেন্ডন দেন তাহলে এই সমস্যাটা হবে না, এই টেন্ডন হারাই যাওয়ার কথা যেটা বললেন। যে ব্লিডিং এর কথা বলা হচ্ছে, বিটিসিটি ইজ নট নো অ্যান্সার, বিটিসিটি কোনো অ্যান্সার না। আনফরচুনেটলি আমার একটা হলো যে একটা ফাইব্রাস ডিসপ্লাসিয়ার বাচ্চায় আমরা ইলাস্টিক নেইলিং করলাম, কিন্তু তারপরে দেখা গেল তার হচ্ছে আপনার ডেভেলপ করে গেল আপনার ব্লিডিং। ওটা 9-10 বছরের বাচ্চা ছিল। পরে বিএসএমইউতে হিমাটো অনকোলজি, পিডিয়াট্রিক হিমাটো অনকোলজি চেয়ারম্যান প্রফেসর আনোয়ারুল করিম, হি হেল্প, এবং আমরা অনেক 30-40 ব্যাগ ব্লাড দিয়ে বাচ্চাটাকে বাঁচাইছি। এবং উনি বললেন যে তুমি যদি ব্লিডিং নিয়ে ভয় করো, বিটিসিটি ইজ নট দ্য অ্যান্সার, অ্যান্সার শুড বি প্রথমিন টাইম এন্ড এপিটিটি। হ্যাঁ, এপিটিটি প্রথমিন টাইম ওগুলো দিয়ে করতে হবে। তবে আমি স্যারের সাথে একমত, এই ছোট বাচ্চায় এবং এই টেন্ডন কাটতে গিয়ে ব্লিডিং ইজ নট এ প্রবলেম। এটা এই কনসেপ্টের কোনো বইতেও তারা কখনো আমার কাছে মনে হয় যে আমি যেটা গতদিন একটা বলছিলাম যে আমরা একটা আর্থ্রোটমি নি করতে গিয়ে আমরা আটকে গেছিলাম, ব্লিডিং হয়েছে পোস্ট অপারেটিভলি এবং আমাদের ব্লাড দিতে হয়েছে 3-4 ব্যাগ, কিন্তু তারপরেও হিলিং হয়ে গেছে। কাজেই তবে এটা হিমোফিলিয়া ছিল। তো এই জন্য একটা কোশ্চেনটা ঠিকই করছে স্যার। হ্যাঁ, ছোট কোশ্চেন তো বললাম আমরা, আনসার হইলো যে এইটার ভয় করলে চলবে না। হ্যাঁ, যদি ছোট্ট একটা স্টেপ ওটা ব্লিডিং বন্ধ হয়ে যাবে। যদি বড় কোনো অপারেশন করেন তখন ভয় আছে। কিন্তু স্যার ধরে রেখে মনিরুজ্জামান শাহিন যেটা বললো, তার সাথে প্লাস্টার না দিয়ে একটু চেক করে নিয়ে তারপর প্লাস্টার দেওয়া উচিত। সারকামসিশন করে আমি 9-10 ব্যাগ ব্লাড দিতে দেখছি। হ্যাঁ, আই হ্যাভ গট দি এক্সপেরিয়েন্স। কারণ এটা ওই যে দেখছি, হ্যাঁ, কাজেই এটা তো আর অত বড় কাটা না, ছোট্ট একটা স্টেপ করার মতো, এটা বন্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হয়তো একটা হিমাটোমা হবে যদি হিমোফিলিয়া থাকে, কিন্তু এটা বন্ধ হয়ে যাবে, হিলিং হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর কনসেপ্ট মেথডে স্যার রেজাল্ট খুব ভালো, কিন্তু সবশেষে কেন যেন মনে হয় অ্যাবডাক্টর হেলোসিসটাকে এটার মধ্যে ইনক্লুড করে দিলে মনে হয় ভালো, টেনোটমির সাথে। অ্যাবডাক্টর তাহলে রেজাল্টটা ভালো হচ্ছে। অ্যাবডাক্টর হেলোসিস মানে সেটা দিতে স্যার ভেরি গুড অবজারভেশন স্যার। মানে অলোকদা যেটা বলছে স্যার একদম ফেলে দেওয়ার মতো কথা না স্যার। অ্যাবডাক্টর না, কিন্তু ওটা অনেকগুলি কেস করে দেখতে হবে। অ্যাডাকশন স্যার এই জন্য বললাম স্যার, আমি জোহরি স্যারের সাথে যে কাজ করতাম, জোহরি স্যার কনসেপ্ট মেথডের সময় অ্যাবডাক্টর হেলোসিস কাটতেন না, কিন্তু আর কোনো কিছু হলেই ওইটা আমরা ওই ভেরি এই পোস্টোমিডিয়াল রিলিজ তো আমি বছর 20 আগে, মানে 2000 সনের আগে আমি প্রতি সপ্তাহে 2-3টা করে করছি, এবং আমি হান্ড্রেডস অফ পোস্টোমিডিয়াল রিলিজ বাচ্চাদের। তখন তো ওইটাই ছিল চিকিৎসা। কাজে পনসেটি আসার পরে বলছো ভেরি রেয়ারলি, হয়তো মাসে একটাও করা লাগে না, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে 2-3টা পনসেটি প্রসিডিওর করতে হয়। শ্যামল আমার সাথে কাজ করে, শ্যামল জানে যে আগে আমরা কতগুলা পোস্টোমিডিয়াল রিলিজ করছি, হান্ড্রেডস। কাজে এবং তবে একটা জিনিস আমার কাছে এখন মনে হয়, মেহেদি একমত হবেন, যে এখন কিন্তু পোস্টোমিডিয়াল রিলিজ মানে শিখা যায় না আর কি, জুনিয়ররা করতে পারবে না। যেটা যে পেশেন্টের প্রয়োজন হবে সেই পেশেন্টের করার ট্রেনিংটা নাই আর কি। জি স্যার। হ্যাঁ, সেইটা আমি একটু সুযোগ দিই, একটু মেহেদির সাথে একটু বলি। আমি কি বলবো? হ্যাঁ বলেন দাদা, বলেন। শ্যামল বলো। হ্যাঁ,
আমি আজকেই বইটা দেখছি ক্লাব তুমি তো ডিস্টার্ব কেন ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে? আনমিউট করে নাও আবার। লাইনই ডিস্টার্ব হচ্ছে। ডক্টর মোহাম্মদ তার পাশ মুশফিক থেকে যেন গানের মিউজিক আসতেছে, উনি একটু বন্ধ করলে ভালো হয়। এইটাই একটা সমস্যা যে আমাদের সবাইকে আনমিউট করলেই সবাই কেউ গান শুনে, কেউ খবর দেখে। হ্যাঁ, যার পাশে গান হচ্ছে দয়া করে একটু বন্ধ করে দেন, আপনি আপনার এটা বন্ধ রাখেন। মুশফিক প্লিজ মিউট করেন। শ্যামলটা কি শ্যামলের ডক্টর ডিস্টার্ব মুশফিক আছে? শ্যামলদার বোধহয় সিগন্যাল নাই স্যার, অন্য কেউ আচ্ছা করছে। আচ্ছা, আমার মনে হয় পার্থ কিছু বলবেন। হ্যাঁ একটু বলবো। হ্যাঁ বলো। Thank you Professor Kohli sir, and I thank and felicitate. একটু এডেড সাউন্ড হচ্ছে কিন্তু। হ্যাঁ সংক্ষেপে করে বলে ফেলেন, কারণ সংক্ষেপে আমি তাকে থ্যাঙ্কস কোড দিচ্ছি পারভেজ মেহেদিকে ফর মেহেদি আনাজকে ফর ব্রিলিয়ান্ট নাইস প্রেজেন্টেশন। আমার 2-3টা অবজারভেশন পুরানো মানুষ হিসাবে। আমরা তো তখন মনে হয় পিএমআর প্রতি সপ্তাহে 2-3টা 4টা 5টা করতাম, মনে আছে? পিএমআর সবসময় করতাম, বনি প্রসিডিউরে করতাম। তো Mehedi, do you practice the French method with Ponseti? Do you practice French method with Ponseti? Mehedi, স্যার আমি শুনতে পাইনি। আপনি কি পনসেটির সঙ্গে ফ্রেঞ্চ মেথড করেন? না স্যার, জি না স্যার, আমি শুধু ফ্রেঞ্চ মেথডে যাই করি না, কারণ স্ট্র্যাপিং করা লাগে, তারপর এগুলা আসলে আমরা অভ্যস্ত না স্যার এটার সাথে। ওরা বলছে যদি কম্বিনেশন করা হয় রেজাল্ট ভালো হয়, এটা আমার একটা অবজারভেশন। দুইটা পনসেটি অ্যালং উইথ ফ্রেঞ্চ, এটা প্লাস মাইনাস করে একটা অবজারভেশন আছে। আর একটা কথা বলা হয়েছে, শ্যামল যে কথা বলেছেন এটা আমি আপনার সঙ্গে একমত। এই পনসেটি বা ফ্রেঞ্চ মেথড এগুলা সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশনকে কাম ডাউন ফ্রম 80% to 5%। আগে ছিল 80% আমরা সার্জারি করতাম, এখন ইট বিকাম কাম ডাউন টু 5% নাও। আমার থার্ড একটা কথা, লাস্ট কথাই বলবো এটাই, যে এই যে আমরা যে অপারেশন করছি, আমরা তো আগে 3 মান্থ পরেই আমরা সার্জারি করতাম, এবং 3 ইয়ার্স পরে জেনারেলি ব্রোনি প্রসিডিওর লাগে। এখন আপনি পনসেটির জন্য কতদিন সার্জারির জন্য ওয়েট করবেন? Do you like to invite bony procedure or do you like to do the only PMR? And I think no, not relapse. Normal case একটা আসতো, আপনি পনসেটি করতেন, আপনি 3 মাস পর্যন্ত দেখলেন, 3 মাস পরে 3 বছর পর্যন্ত দেখলেন, 3 বছর পর্যন্ত যদি ভালো হয় না, সেক্ষেত্রে সার্জারি অ্যাডভোকেট করবেন না, ইউ উইল ইনভাইট দ্য বনি প্রসিডিওর আফটার 3 ইয়ার্স। আমার কথাটা কি ক্লিয়ার হইছে? ক্লিয়ার হইছে? আর আমাদের প্রটোকল হচ্ছে 3 ইয়ার্স টু 3 উইকস টু 3 মান্থ, 3 ইয়ার্স এর পরে আমাদের লাগে ওই যে আমরা ডিলুইন এভান্স করতাম, ওগুলো আমরা বনি প্রসিডিওর আমি বলছি বনি প্রসিডিওর আপনি ইনভাইট করবেন না আগেই আপনি ইনভাইট? না আগেই যদি রিল্যাপস হয়। মেহেদির কি আইডিয়া? আমার ধারণা আগে করা উচিত। রিল্যাপস যদি হয় তাহলে আগেই পিএমআর করা দরকার। হ্যাঁ, বিফোর 3 পনসেটি আগে করা উচিত স্যার। অবশ্যই আগে করা উচিত। আগে ভালো। মেহেদি আমি কথা বুঝাইতে পারছি আপনাকে? হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি স্যার। You don't cross the 3 years time, because before 3 years if you do the operation PMR is sufficient, but if the age crosses the 3 years it will invite some bony procedure. It has become cumbersome actually for the BMJ. Yes sir. Can you say in a nutshell? I would like to say bony procedure লাগে না স্যার। 3 বছরে বনি প্রসিডিউর লাগে না স্যার। না আমি বলছি 3 এর পরে। 3 এর পরে লাগবে। 3 এর পরে লাগবে না স্যার, লাগবে না স্যার। 3 এর পরে লাগবে না, আরো বেশি গেলে লাগবে স্যার। 3 মাসে যদি না হয়, 3 মাসে না হইলে 3 বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করব। না অপেক্ষা করার কোনো দরকার নাই, আগে করতে হবে। শুনেন আমাদের প্যারামিটার ছিল 3 ইয়ার্স এর পরে আমাদের জেনারেলি ইভান্স করতে হবে। হ্যাঁ ওই জানি না আর এখন চেঞ্জ হয়েছে স্যার এটা। আচ্ছা প্রফেসর আর কোই কি বলেন? আবার স্যার কনফিউজ
এখন না কনফিউশন নাই, শুনেন এখন হইলো যে 3-4 ইয়ার্স গেলে তোমার লাগতে পারে যে হয়তো ডিক্যালকুলেশন অফ দি টেলাস, ডিক্যালকুলেশন অফ দি কিউবয়েড লাগতে পারে, নট অল, কিন্তু সেটাতে যাওয়ার দরকার নাই, সেই পর্যন্ত ওয়েট করতে। হ্যাঁ, এটা ইনফরমেশন হইলো যে সেই পর্যন্ত ওয়েট করার দরকার নাই। কনসেটি যদি রিল্যাপস হয় তাহলে আগেই পিএমআর করা উচিত। হ্যাঁ স্যার, ওই রিল্যাপস ক্লাবফুটের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা, সেটা হচ্ছে টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র। হ্যাঁ ঠিক আছে, টিবিয়ালিস ট্রান্সফার ইজ দি কি স্যার? পোস্টোমিডিয়াল রিলিজ উইথ টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র ট্রান্সফার টু ল্যাটারাল, এটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা যদি সময় হয় তাইলে আমরা রিল্যাপস এন্ড সিনড্রোমিক ক্লাব আরেকটা লেকচার কাউকে দিয়ে আমরা দিব, দরকার পড়লে আমরা স্টিক করে দিব। ঠিক আছে মেহেদি, আমার মনে হয় যে আজকে অলরেডি 10টা প্রায় বাজে। আর একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। হ্যাঁ ফারুক ভাই একটু প্রশ্ন করবেন? হ্যাঁ গেলাম, ফারুক বলেন। এটা যেটা বলছেন স্যার, আমার যে প্রশ্নটা ছিল, আমরা অ্যাকিলিস টেনোটমি কেন করতে হচ্ছে, এটা কনসেন্ট্রি টেকনিকের একটা মানে দুর্বল সাইড। কনসেন্ট্রি টেকনিক আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে, কিন্তু কনসেন্ট্রি টেকনিকের একটাই আমরা দেখি বেশি, আমরা যারা বাস্তবে কাজ করছি সেখানে হলো প্রায় সবারই টেনোটমি লাগছে এবং সেটা টেন্ডো অ্যাকিলিস। স্যার এটা আপনার কাছে প্রশ্ন স্যার, আপনি যেহেতু যারা বেশি অভিজ্ঞ আছেন এবং যারা এটা নিয়ে কাজ করছেন, আমার কিছু অবজারভেশন আছে স্যার। সেই অবজারভেশনটা হলো আমরা টেন্ডো অ্যাকিলিস ইকুইনাস কারেকশনটা আমরা লেটে করি একদম লাস্ট। শুনেন, আমি গোলাম ফারুক, আমি আপনাকে সংক্ষেপে বলি এখন। না, আমি বুঝতে পারছি আপনার উত্তরটা। এই পনসেটিকে মডিফাই করার মতো এখনো কোনো লিটারেচার আসে নাই যে টেন্ডো অ্যাকিলিসকে আগেই কারেক্ট করতে হবে, তাইলে টোটাল জিনিসটাই হবে না। যে 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 থিওরিতে এটা লাস্ট টেন্ডো অ্যাকিলিস কারেক্ট করার কথা, সেইটাকে যদি তুমি নিজে মডিফাই করে আগে করা শুরু করো তাইলে রকার বটম ফুট হবে, আদার প্রবলেম হবে। এই মডিফিকেশন করার মতো মানে আমি মনে করি না যে কোনো ইয়ে আছে, স্কোপ আছে। কারণ পনসেটি মানে 60 ইয়ার্স এর পরে, নিজের বয়সে 60 বছর পরেই এটা রিয়েলাইজ করছে যে দিস ইজ দি আইডিয়াল মেথড। এবং পনসেটি সম্বন্ধে লিটারেচার পড়ে দেখো, পনসেটির মডিফিকেশন কেউ করতেছে না, মডিফিকেশন করতেছে কাস্ট কি ডাইনামিক ইয়ে কাস্ট দিবে, প্লাস্টার অফ প্যারিস দিবে, নাকি স্ট্রেপিং করবে, নাকি ফাইবার গ্লাস দিবে। কিন্তু পনসেটির মেথডের মডিফিকেশন, যে তুমি যেটা চিন্তা করতেছো যে টেন্ডো অ্যাকিলিসকে আগে কারেক্ট করে নেওয়া যায় কিনা, আমার কাছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যদি টেন্ডো অ্যাকিলিস টেনোটমি করাই লাগে, তাহলে আমার ধারণা যে সিরিয়াল কারেক্টিভ প্লাস্টারিংটা হচ্ছে না কারেক্টলি। না 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 না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যদি টেন্ডো অ্যাকিলিস টেনোটমি কিন্তু লাগে না। না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লাগে না, যদি লাগে লাগে না না তোমার স্যার এটা তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই না। এই যে একটা কথা, এই কথাটার সাথে আমি একটু দ্বিমত পোষণ করে বলি। আমি আর আপনি মিলে করছি বিষয়টা তা না। হোল পৃথিবীতে যত লিটারেচার আছে, আপনি সকল লিটারেচার নামান, আপনি সকল লিটারেচার সারা পৃথিবীতে পনসিটি অনেকগুলা সেন্টার আছে, সেখান থেকে নামান, আপনি দেখবেন ডে বাই ডে ইট ইজ ইনক্রিজিং। কারণ কি, আমি বলেছি একটা জিনিস, আপনি আমার হাতের দিকে খেয়াল করেন, আমার যখন অ্যাবডাকশন, যখন আস্তে করে তাকে অ্যাবডাকশন করা হয়, দেখেন গ্রাজুয়ালি ইকুইনাস হয়, বাট ইকুইনাস কারেকশন হয়, বাট ফুল কারেকশন হয় না। এই ফুল কারেকশন না হওয়ার জন্য রকার বটম ফুট হবে, রিল্যাপস হবে, সেই কারণে দিন দিন এটা রেট বাড়ছে। এবং এটা আই এগ্রি উইথ ইউ মেহেদি, যে টেন্ডো অ্যাকিলিসটা মানে টেনোটমিটা আগে যেরকম আমরা মনে করতাম যে টেন্ডন কাইটে দিলে টেন্ডন ভেরি উইক হয়ে যাবে, মানে আমাদের একটা আইডিয়া ছিল। কিন্তু টেনোটমি করার পরে সেকেন্ড টাইম আমরা অপারেশন করার সময় টেনোটমি করা আছে, শেষে পিএমআর করা লাগছে, রিল্যাপস কেস, তারপরে আমরা দেখি যে কমপ্লিট টেন্ডন আগের মতোই আছে, হ্যাঁ টাইট হয়ে আছে। কাজে ওই চিন্তাবাদ যে টেনোটমি করা একটা বড় কিছু, কিন্তু টেনোটমি করতে গেলে তোমাকে এসএফসিটা মেইনটেইন করতে হবে। আচ্ছা আমি আমি একটা মিনিট কথা বললি। হ্যাঁ বলেন, 1 মিনিট। হ্যাঁ আপনাকে 2 মিনিট দিলাম। আচ্ছা 2 মিনিট। ফার্স্ট টাইম
পনসিটির পরে এখন জীবিত আছে ডক্টর মার্কো ইন্ডি, সেকেন্ড ম্যান অফ পনসিটি। 2000-এ আমি মুম্বাইতে ফার্স্ট টাইম এই পনসিটি টেকনিক মার্কো ইন্ডি ওয়াজ ডেসক্রাইবিং দ্যাট ওয়ান। এরপরে 2004-এ নিটোরে, তখন আপনি ছিলেন, আমি ছিলাম, I started talking with the Ponseti and lots of our doctors opposite that one. And 2004-এ আমি কিন্তু আমার এই অর্থোপেডিক কনফারেন্সে 9টা কেস আমি দেখিয়েছিলাম। Now already 16 years past. আমাদের জাহাঙ্গীর এটার উপর থিসিস করেছে, প্রফেসর জাহাঙ্গীর। আমার অবজারভেশন হলো এখানে যেটা টিনোটমি আপনি বলছেন যেটা করতে হয়, ইভেন 12-13 বছরও যদি আপনি ফুল কাটেন, এটা রিজেনারেশন হবে 6 উইকস। আর রিগার্ডিং দি অস্টিওটমি, 12 বছরের আগে অস্টিওটমি করার মতো রুল নাই এখন বলে দিস ওয়ান। আর আমরা অস্টিওটমি বলি নাই। নো নো আই এম টক অস্টিওটমি কথা ওই পার্থ বলছিল, পার্থ। না অস্টিওটমি বলে নাই। রিগার্ডিং দি ডেলিভারেশন অফ দি মেহেদি, এভরিথিং প্রিসাইজলি সুন্দরভাবে বলেছে। নাথিং এখানে হাইড করার কিছু নাই, সুন্দর ডেসক্রিপশন প্লাস্টার থেকে স্টার্ট করে। আর টিনোটমি মাস্ট, যেটা ফারুক বলছিল যে টিনোটমি করা লাগবে না, to correct the equinus you should have to go for tenotomy. This is number one. আরেকটা অবজারভেশন আপনাদের আমি বলি, যেটা স্কুল গোয়িং চিলড্রেন রিগার্ডিং দ্য রিহেবিলিটেটিভ এক্সারসাইজেস ফর AFO উইথ হিঞ্জেস, এটা সাজেশন করা হয়। এবং স্কুল গোয়িং উইথ হিঞ্জেস, AFO উইথ হিঞ্জেস অ্যান্ড স্কুল গোয়িং চিলড্রেনের জন্য অলওয়েজ আপনি যখন এখানে আমি একটু জাস্ট নোট ডাউন করেছি কথার সাথে সাথে, ওয়াকিং ইন দি কিসের উপরে আপনি করবেন, হাঁটবেন বাচ্চাদের জন্য। নাম্বার 1 হলো ডোম শেপ সারফেস, আর 2 হলো স্লোপিং সারফেস, বাচ্চাদের শিখাতে হবে যারা স্কুল গোয়িং। নাম্বার 3 হলো আপনি যখন অ্যাবডাকশন করবেন নিকে ব্যান্ড করে। দিস আর দি এক্সারসাইজেস ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ, ইউ শুড অ্যাডভাইস দি প্যারেন্টস এন্ড দি চিলড্রেন স্কুল গোয়িং। এটা হলো আমার বছর। আদারওয়াইজ এভরিথিং ওয়াজ ডিসকাশন ওয়াজ গুড। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you everyone. I should say thank you to everybody. Parvez Saidi, Dr. Rumel, তোমার নেক্সট অ্যানাউন্স করে দাও। নেক্সট হচ্ছে স্যার পারথেস ডিজিজ, লেগ কাপ পারথেস ডিজিজ, এবং আমাদের স্পিকার হচ্ছে প্রফেসর দীপঙ্কর নাথ তালুকদার স্যার। আজকে দীপঙ্কর কোথায়? উনি আছেন স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার। আমি খেয়াল করছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বলো। আচ্ছা স্যার, এটা শুনলাম আর কি। হ্যাঁ ভালো, আমি শুনলাম আর কি। Yes, thank you. Sir, what is the decision regarding the bony procedure? বাড়ি ভাইয়ের কথা ইয়েতে বললাম, কোনটাই কনক্লুসিভ আপনারা কি মনে করেন? না না, কনক্লুসিভ হলো যে সব ক্ষেত্রে লাগে না, কিন্তু বনি প্রসিডিউর লাগবে না, ডগমেটিক হওয়ার কিছু নাই। যদি সিনড্রোমিক আমরা যখন করি 12 বছর আগে আমি দেখেন 12 বছর আগে তারা তো করতে হয় এক্সটার্নাল ফিক্সেটর দিয়ে তো তারা করবে, সবাই তো এক্সটার্নাল ফিক্সেটর দিয়ে করে না। কিন্তু তারপরে আমি তো বলবো তাহলে আমি করি না, আমি যখন এটা ইউজ করি। স্যার এটা করা যায় স্যার, 3 বছরের পরেই করা যায় advanced procedure. Calcaneal osteotomy 5 years পরেই করা যায়, not it does not need 12 years, only 12 years this only arthrodesis, people arthrodesis. আমরা নেক্সটে যদি রিকারেন্ট ক্লাব ফুট এবং রিজিড ক্লাব ফুট, সিনড্রোমিক ক্লাব ফুট, এটা একটা আলাদা ডিসকাশনে আসবো। রুমেল নেক্সট আমরা একটা মাথা ইস্যু রাখলাম স্যার। হ্যাঁ নেক্সট স্যার আমি 1 মিনিট বলি স্যার, 1 মিনিট স্যার আমি একটু বলি একটু জাস্ট। স্যার ওই যে আমরা জি স্যার যে 4 ফুট অ্যাডাকশন, মিড ফুট ক্যাভাস এবং হ্যান্ড ফুট ভ্যারাল, এইটাই মাথায় রাখতে হবে। যদি কেউ টার্গেট করে যে আমি ইকুইনেস কারেকশন করব সিমালটেনিয়াসলি, তাহলে সে রং করে ফেলবে স্যার। হ্যাঁ রং ইকুইনেস রাখতেই হবে টেনোটমিতে। ভালো কথা বলছেন, ভেরি গুড। এটাই শেষ কথা স্যার। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। আচ্ছা রুমেল শেষ করো। স্যার আপনি শেষ করে দেন স্যার। হ্যাঁ তাহলে নেক্সট হলো লেগ কাপ পারথেস ডিজিজ 8:30 নেক্সট ফ্রাইডে। তো থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আপনারা থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা বাই বাই। ওকে বাই বাই। ওকে থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের যেটা লিমিটেশন হইলো যে আমরা সবাইকে তো নিয়ে ডিসকাস করতে সময় পাই না, কিন্তু তাও যতটুকু সম্ভব আপনারা যদি কেউ কোনো কোয়েশ্চেন থাকে পার্সোনালি আপনারা আমাদের মেইল করতে পারেন, মেসেজে লিখতে পারেন। হ্যাঁ আমরা কিন্তু নিজেরাও যে ফার্দার যেরকম আমাদের কেস যারা ফেসবুকে দেয় জুনিয়ররা,
আমরা কমেন্ট করি, হ্যাঁ, ডিসকাস করি, উত্তর দেই, আবার প্রশ্ন করে আবার উত্তর দেই। তো সেইভাবেও আমাদের নিজেদের মধ্যে ডিসকাশন চলতে পারে। হ্যাঁ, ইট ইজ নট দ্যাট যে আমার কেউ একজন আরেকজনের নলেজ জাজ করা, কিন্তু নিজেদের কোনো নতুন ইনফরমেশন থাকলে ইউ শুড শেয়ার among ourselves. হ্যাঁ, এটাই হলো আমাদের উদ্দেশ্য। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you very much. Thank you everybody. Yeah, thank you everybody. Thank you very much. Thank you very much.